Hello everyone, I hope you are all doing well. So اليوم غنوريكم كيفاش تسولوا بلونجلي. How to ask questions in English. The first example عندنا هو who. When we want to ask a question about a person. فاش كنبغيو نسولو شي حاجة على شي إنسان والشخص بصفة عامة. First example is who is that? That is George. Who's that? That's George. George is a person. احنا كنسولو على جورج. فين هو جورج? Who do you love? You can tell us. شكون كتبغي؟ يمكن لك تقول لينا. Also for a person. Who knows the answers to these questions? شكون اللي كيعرف الإجابة لهاد الأسئلة؟ Who knows the answers to these questions? These questions. ديما كنديرو هو فاش كنبغيو نسولو على شي حاجه متعلقه ب person. The second example is where. Always when we want to ask about a place we use where. فاش كنبغيو نسولو على شي بلاصه كنستخدمو where. For example, where do you live? I live in Casablanca. Where did you lose your bracelet? فين ودرتي البراسلي ديالك؟ I don't know راه ودرتو. Where can I see you again? فين يمكن لي نشوفك مرة أخرى؟ Not إمتى. فين. Place. We ask for a place, not time. When we want to ask about time, we use when. أنا نعطيكم دابا الإكزامبل ديال when. As I said, فاش كنبغيو نسولو على الوقت كنيوزيو when. For example, when do you wake up every day? إمتى كتفيق كل نهار؟ I wake up at 7 o'clock. When do you intend to move here? إمتى ناوي تحول عندنا هنايا؟ When they are asking ولا he ولا she is asking for the time. When did you finish your school? إمتى ساليتي القراية ديالك؟ Not yet. You can answer by not yet ولا إمتى ساليتي القراية ديالك. You can answer by time. I finished my study at 2020 for example. ندوزو دابا الإكزامبل آخر اللي هو how. We use how when we want to ask about manner. طريقة. way. For example, how did you get here alone? كيفاش جيتي لهنا بوحدك؟ how. طريقة باش جيتي هنا بوحدك. How do you manage to laugh like this? كيفاش كتمانج انك تضحك هكا؟ طريقة ديالك. How kind of school do you want to study at? كيفاش دايرة هاد المدرسة اللي بغيتي تقرا فيها ولا اليونيفرسيتي for example اللي بغيتي انت تقرا فيها. When we want to ask about manner ولا هي الطريقة we use how. دابا ندوزو الوات. I think بوات معروفة كلشي عارف وات. I will give you an example. Can I find out what you need help with? واش يمكن لي نكتشف اش من مساعدة راك محتاج؟ what زعما object, idea or action زعما اشنو خاصك. what. Can you tell me clearly what you want? يمكن لك تقول لي بواحد الطريقة اللي بشوية اشنو خاصك. What do you think about this subject? اشنو كتعتقد about this subject? What do you think about my pronunciation for example? كيفاش جاتك pronunciation ديالي؟ That's it. What. I think what is easy. ندوزو دابا which كتجيني العكس ديال who we use it for person and which we use it for choice or things. For example, which lesson would you like us to study? هنا عندنا choice كتختار اش من حصة بغيتي نقراها.
Another example is which song do you like more. هنا عندنا بجوج choice and think اللي هو song شي حاجة شيء أغنية و choice كتختار شنو وحدة اللي كتعجبك أكثر. Last example is which movie do you want to go to this weekend. اش من فيلم بغيتي تمشي تفرج فيه في هذا الويكند. The same thing with the second example عندهم the same idea. The last example هو whose you use it for possession. What do we mean by possession? هي الملكية شي حاجة you own it. Whose car is this? ديال من هاد الطوموبيل هادي ديال السي احمد. For example whose book did you bring me. كتاب ديال من اللي جبتي ليا. whose book ديال من. whose birthday today عيد ميلاد ديال من اليوم. whose notebook did you borrow ديال من هاد notebook. سالينا هاد الدرس enjoy.